Good morning, my students and viewers. Today I welcome you to my lecture on English second paper. Today's topic is right form of verbs. In my last class, I focused on subject-verb agreement. But today I want to discuss sequence of tenses. Sequence of tenses is very much important. To know right form of verbs, you must have to know sequence of tenses. Now, what is sequence of tenses? At first, let me focus on the term sequence of tenses. My dear students, to know sequence of tenses, you have to know the three kinds of sentences according to structure, such as simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Sequence of tense is related to mainly complex sentence as well as compound sentence. For sequence of tenses, we need at least two clauses. Okay? Sequence of tenses is not related to mainly simple sentence, but in complex sentence as well as compound sentences. As in complex sentence or compound sentence, there are at least two clauses. Okay? Suppose in complex sentence, there is a principal clause or independent clause, and one or more than one subordinate or dependent clause or clauses. And in compound sentence, there are at least two coordinating clauses or independent clauses connected by a coordinating conjunction. Sequence of tenses is applied where there are at least two clauses. So to know sequence of tenses, you need to know clause. What is clause? In one of my previous classes, I discussed clause and its classification. Today, I want to remind you of the definition of clause, which is required for my today's lecture. A clause is a part of a sentence containing a subject and a finite verb. Right? Clause is a part of a sentence which contains a subject and a finite verb. And in complex sentence, you can find only one principal clause or main clause or independent clause, and one or more than one subordinate or dependent clause or clauses. Am I clear? Now, what is sequence of tenses? You can see in the slide. What is sequence of tenses? Sequence of tenses means that the tense of the verb in the dependent or subordinate clause is formed according to the tense of the verb in the independent or principal clause. In fact, sequence of tenses governs the principle through which we form the tense of a verb in a subordinate clause
following the tense of the verb in the principal or main clause. Okay? অর্থাৎ যখন তোমরা দেখবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে অথবা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কমপক্ষে দুটি ক্লজ থাকে। একটি ক্লজের ভার্বের টেন্সের উপর ডিপেন্ড করে অন্য একটি ক্লজের ভার্বের টেন্স নিশ্চিত করতে হয়, বুঝতে হয়। তাহলে দুটি বা দুই বা ততোধিক ক্লজের ভার্বের যে টেন্সের পারস্পরিক সম্পর্ক, পারস্পরিক ধারাবাহিকতা, that is called sequence of tenses. As for example, you can see he says that he goes to college regularly. You can see says says is the verb in the principal clause, all right, and it is in present tense. So see the verb in the subordinate clause goes, it is also present tense. So the verb goes of the subordinate clause follows the verb and tense of the principal clause. সে বলে সে নিয়মিত কলেজে যায়। Think of goes. Can you use went here? No. Can you say? Not that. So says and goes are interrelated. Okay? In the same way, he said that he did the work. Said is simple past in the principal clause. So the verb do in the subordinate clause takes the simple past form, did. You can't write that he said that he will go. It is wrong. You can't say he said that he does the work. It is wrong. So instead of does or will do, you have to use did, because the verb of the principal clause is in past tense. So the verb of the subordinate clause must take past tense. So between says and goes, as well as between said and did, there is a kind of agreement. So it is sequence of tenses is also called agreement of tenses. So without knowing this sequence of tenses, you can't correctly use the verbs either in complex sentence or compound sentence. Where there is a complex sentence or compound sentence, there is the question of sequence of tenses. My dear students, আমি আবার বলছি, সিকোয়েন্স অফ টেন্স বলতে আমরা টেন্সের পারস্পরিক সম্পর্ককে বা ধারাবাহিকতাকে বুঝি। কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে, তার টেন্সের উপরে নির্ভর করে সাবঅর্ডিনেট বা অন্যান্য ক্লজের টেন্স গঠন করতে হয়। দুই বা ততোধিক ক্লজের টেন্সের এই পারস্পরিক সম্পর্ক যা আমাদের মানতে হয়, আদারওয়াইজ সেটা রং হয়ে যাবে। So I think you can understand what sequence of tenses means. Now let me focus some basic rules of sequence of tenses that you need to know the right form of verbs. Again, look at the slide. The first rule,
if the verb in the principal clause or independent clause is in present or future tense, the verb in the subordinate or dependent clause may be in any tense, either present or past or future, depending upon the sense to be expressed. What do I really mean by it? By this, I want to say that if the verb in the principal clause is in either present tense or future tense, the tense of the verb in the subordinate clause may be in any kind of tenses, either present tense or future tense or past tense, according to sense or meaning. As for example, see the first example. The girl says that she has done the work. Says is present tense, has done is also present tense, present perfect tense. So যেহেতু শেষটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, পরবর্তী সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি অর্থানুসারে যে কোনো টেন্স হতে পারবে। Again, see the example B. The boy will say that he knew the fact. The principal clause is will say. It is in future tense. All right? So, see the subordinate clause. He knew the fact. Knew. Knew is the past tense. But principal clause is future tense. তাহলে নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছো। আরেকটি উদাহরণ আমরা দেখি। I believe that I will do good in the exam. So প্রথম সেন্টেন্স দেখো, প্রিন্সিপাল ক্লজের ভার্ব আছে প্রেজেন্ট টেন্সে, দ্বিতীয়টি আছে will say future tense. I believe. Believe is again present tense. So in the three examples, প্রিন্সিপাল ক্লজের ভার্ব আইদার প্রেজেন্ট টেন্স অর ফিউচার টেন্সে আছে। কিন্তু আমাদের পরবর্তীগুলো দেখো, হ্যাজ ডান প্রেজেন্ট হতে পারে, হি নিউ পাস্ট ইনডিফিনিট হয়েছে, হতে পারবে, নো প্রবলেম। উইল ডু ফিউচার হয়েছে। অর্থাৎ সাবনেট ক্লজ অর্থানুসারে যে কোনো টেন্স হতে পারবে, প্রেজেন্ট হতে পারবে, পাস্ট হইতে পারবে, ফিউচার হইতে পারে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। তো নিয়মটি আমি আরেকবার বলছি, বাংলাতে বলছি, তোমরা বারবার রিকোয়েস্ট করো বাংলা বলার জন্য। সেটি কি? এক নম্বর রুল হচ্ছে এই, প্রিন্সিপাল ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের ভার্ব যদি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার দুটোর যে কোনো একটিতে থাকে, তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অর্থানুসারে প্রেজেন্ট টেন্স হতে পারবে, সেন্স অনুসারে সেটা পাস্টও হতে পারবে, আবার তা ফিউচার টেন্সও হতে পারবে। সো তোমাকে বুঝতে হবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বেসিক্যালি কোন টেন্স মিন করেছে। অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট সেন্স অর মিনিং ইউ ক্যান মেক এনি টেন্সেস। Am I clear? Now let me see the second rule. The second rule, if the verb in the principal clause is in past tense, the verb in the dependent or subordinate clause will be in the corresponding past tense. By this, I want to mean that suppose the principal clause is in past tense, all right? Then subordinate clause will be also in past tense, corresponding past tense. অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের ভার্বটি যদি
past tense এ থাকে তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের ভার্বও past tense হবে। past tense এর কোনটা হবে? past indefinite হতে পারবে, past continuous হতে পারে, past perfect হতে পারবে, past perfect continuous হতে পারবে। অর্থাৎ past tense এর চারটির যে কোনোটি হবে according to sense or meaning। So meaning and sense সব সময় তোমাদের বুঝতে হবে। As for example, see the first example. When Della stood by the window, she looked at a cat. What is the principal clause? She looked at a cat. This is the principal or independent clause. যে ক্লজটি স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে একা একা, সেই ক্লজ হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ or independent clause, স্বাধীন ক্লজ। She looked at a cat. It is principal clause. It is in past tense, looked. So look at the subordinate clause. When Della stood by the window. It is not a stand. It is not will stand, but stood. Why it is stood? Because the principal clause is in past tense, looked. So following the tense of the verb look, stand becomes stood. That is past. Okay. See another example. When my friend came, I was reading a novel. What is the principal clause? Sorry, I was reading a novel. আমি একটি উপন্যাস পড়ছিলাম, এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। It is in past tense. Alright? So, the subordinate clause, when my friend came, it is not comes or will come, but came. Because the principal clause is in past tense. Maybe past continuous. যখন আমার বন্ধু এসেছিল, past indefinite, তখন আমি একখানি উপন্যাস পড়ছিলাম, পড়িতেছিলাম। So it is past continuous. So both the clauses are in past tense, and this is the sequence. Okay? Yes, let us see another example to make it clear to you. The teacher asked me if I would go to Dhaka. So asked is in past tense, so would go. Would is also past in future. Will go future indefinite, would go past in future. So future tense টিও past root নিয়েছে কেন? কারণ asked the main clause এর ভার্বটি past tense আছে, so will go তার past form would go. So principal clause যদি past tense এ থাকে তা অনুসরণ করে subordinate clause past tense হবে। আবার এমন যদি হয় subordinate clause এর টেন্সটি দেওয়া আছে কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লজের ভার্বটি ব্র্যাকেটে আছে, অলরাইট? সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি পাস্ট টেন্স হলে প্রিন্সিপাল ক্লজটিও পাস্ট টেন্সে থাকবে। আবার প্রিন্সিপাল ক্লজ যদি পাস্ট টেন্সে থাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটিও পাস্ট টেন্স থাকবে। বাট পাস্টের কোনটা হবে সেটা আমাদের ভাবতে হবে। যেমন প্রথম উদাহরণে দুটোই ছিল সিম্পল পাস্ট অর পাস্ট ইনডেফিনিট, বাট সেকেন্ড এক্সাম্পলে একটা হয়েছে পাস্ট ইনডেফিনিট আর একটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস, বাট পাস্ট হতে হবে। থার্ড এক্সাম্পলে একটা আছে পাস্ট ইনডেফিনিট অ্যাক্সড আর উড গো, এটাও পাস্ট ইন ফিউচার। পাস্ট হতে, পাস্ট কার সাথে যাবে? পাস্ট যাবে পাস্ট টেন্সের সাথে। দিস ইজ দ্য সিকোয়েন্স অফ টেন্সেস। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, there is an exception of a rule
do. And what is the exception? Let us see. This is the exception. If the verb in the principal clause is in past tense, the verb in the dependent or subordinate clause will be in present tense in case it expresses some universal truth or habitual fact. What does it mean? By this, I mean that, by this I mean that principal clause may be in past tense. Still then, if the subordinate clause expresses something universal truth, habitual fact, general truth, its tense cannot be changed. অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজের ভার্বটি পাস্ট টেন্স থাকলেও সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি যদি ইউনিভার্সাল ট্রুথ, চিরন্তন সত্য বা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট প্রকাশ করে, তাহলে তার পাস্ট টেন্স করা যাবে না অ্যাকর্ডিং টু সিকোয়েন্স অফ টেন্সেস। সিকোয়েন্স অফ টেন্সের সাধারণ যে রুলটা আমরা 2 নম্বরে বলেছি, সেটি এখানে কার্যকরী হবে না। As for example, see the first example. The old man said that honesty is the best policy. The principal clause is in past tense said. It is in past tense, simple past, but honesty is the best policy. It is present tense. According to simple rule, we might use was. The old man said that honesty was the best policy. But is it acceptable? Honesty was the best policy. মানে কি? সততা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ছিল যদি was বলি, তাহলে এখনো কি এটা নেই? এখনো কি এটা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা নয়? Of course. এই জন্য চিরন্তন সত্যকে পাস্টে ব্যবহার করা যাবে না প্রিন্সিপাল ক্লজ পাস্ট টেন্স হওয়া সত্ত্বেও। Now another example. The teacher said that ice floats on water. Said, this is the principal clause and it is in simple past or past indefinite tense. Yet the subordinate clause ice floats on water. Floats is present indefinite. You can't say ice floated on water. Floated, wrong. Right? তার মানে কি? যদি আমি এখানে floated past form এ নিয়ে যাই, এর মানে আইস পানিতে আগে ভাসতো। তার এখন কি বরফ পানিতে ভাসে না? পাস্ট টেন্স করলে তো তাই মিন করে, তাহলে তো আর সেটা সত্য থাকছে না। এই জন্য আমরা ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্টকে প্রেজেন্ট টেন্সেই রেখে দেব। প্রিন্সিপাল ক্লজ কোন টেন্স আছে ইট ডাজন্ট ম্যাটার দেন। Is it clear? Now let us see another rule. Rule number 3. If the principal clause is in future tense, suppose the verb in the principal clause is in future tense, the verb in the subordinate clause beginning with when, until, till, before, after, etc. will be in present tense, not in future tense. মানেটা কি? আমরা যদি দেখি কোনো প্রিন্সিপাল ক্লজ ফিউচার টেন্সে আছে, ফিউচার, এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজের শুরুতে কি আছে? when আছে, till আছে, until আছে, before আছে, after আছে। যদি থাকে তাহলে এর পরে যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি আছে তাকে ফিউচার টেন্স করা যাবে না
তাকে অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্সে রাখতে হবে। এই রুলগুলো তোমাদের কিন্তু মাথায় ঢুকিয়ে পার্মানেন্টলি রাখতে হবে। আমি আবার বলছি, প্রিন্সিপাল ক্লজ ফিউচার টেন্স, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ শুরু হয়েছে কি দিয়ে? when দিয়ে, till দিয়ে, until দিয়ে, before দিয়ে, after দিয়ে শুরু হয়েছে। তাহলে এই যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি তাকে প্রেজেন্ট টেন্সে রাখতে হবে। ফিউচার আছে বলে প্রিন্সিপাল ক্লজ এটিকে ফিউচারে নেওয়া যাবে না। As for example, see the first example. First one is incorrect. I will call you when dinner will be ready. Look at the principal clause. I will call you. This is the principal clause and the tense is in future tense. Alright? এই ফিউচার টেন্সকে দেখে আমরা এখানে ফিউচার করে দিয়েছি। ডিনার উইল বি রেডি, ইট ইজ ফিউচার। কেন আমরা ফিউচার করেছি? প্রিন্সিপাল ক্লজ ফিউচার আছে এ কারণে, বাট সেটা করা যাবে না। কি করা যাবে তাহলে? নাও সি দ্য কারেক্ট আনসার। I will call you when dinner is ready. Is, not will be. Okay? It is present tense. The dinner is ready. কিন্তু বাংলায় কিন্তু অর্থটি এমন, বাংলাটা আমি বলি, যখন ডিনারটা রেডি হবে তখন আমি তোমাকে ডেকে নিব। ডিনার যখন রেডি হবে এটা তো ফিউচার টেন্স। বাংলায় যদি বলি তখন তোমাকে ডাকবো। ডিনার রেডি যখন হবে তখন ডাকবো। এ কারণে আমরা ইংরেজিটা ভুল করেছি ফিউচার চিন্তা করে, বাট ইন ইংলিশ গ্রামার ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। বাংলায় আমরা এরকম বলবো এবং এর অর্থটাও অ্যাকচুয়ালি এরকম, বাট গ্রামারের রুলে সেটা করা যাচ্ছে না। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। প্রেজেন্ট রাখতে হবে। Another example, incorrect. I shall wait, future tense. Until দিয়ে শুরু হয়েছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি, will রিটার্ন করা হয়েছে। Following the future tense of the principal clause, subordinate clause is in future tense, but it is wrong. What is the correct answer? I shall wait until you return, not you will return, but you return, present tense. Okay? যদিও বাংলায় এরকমই যে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব যতক্ষণ না তুমি ফিরবে, ফিরবে ফিউচার ইন বেঙ্গলি। এজন্য অনেকে আমরা ইউ উইল রিটার্ন করি রাইট ফর্ম ভার্বসে, বাট ইট ইজ রং। এটা প্রেজেন্ট রাখতে হবে। So keep the rule in your memory. Now the next rule, rule number 4. If the verb in the subordinate clause is connected by the marker word or conjunction such as that, so that, in order that, it is followed by may in present tense or might in past tense. My dear students, there are some conjunctions which are called the conjunctions of purpose. কিছু conjunctions আছে যাকে বলা হয় conjunctions of purpose. Purpose মানে কি? উদ্দেশ্য। যে কনজাংশনগুলো ব্যবহৃত হয় সাবঅর্ডিনেট ক্লজের আগে উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে, সেগুলোকে বলে কনজাংশন অফ পারপাসেস। সেগুলো কি কি আমি বলেছি? দ্যাট, সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট। ফ্রিকুয়েন্টলি দিজ কনজাংশনস অফ পারপাসেস আর ইউজড ইন সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, রাইট? Please see your example.
I study, আমি পড়ি, that, যাতে, I may pass the exam. So, the present form of pass, and before it you have to use may. Clear? আমি পড়ি যাতে আমি পাস করতে পারি। পড়ার উদ্দেশ্য কি? পাস করা, এটা পারপাস। সো এই দ্যাটটা দ্বারা পারপাসকেই যুক্ত করেছে। আর ঠিক তখনই সাবজেক্ট ইজ ফলোড বাই মে। সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সাবজেক্টের পরে মে আনতে হবে। যেহেতু স্টাডি প্রেজেন্ট, সো এখানে মে আনতে হবে। বাট ইফ the principal clause is in past tense, such as, see the second example, I studied. Studied is past, that I might pass the exam. Now instead of may I have used might, because the principal verb studied is in past tense. Sorry. I think that you can understand all this conjunction. My dear students, now I am to shift to another rule, rule number 5. And what's about it? If two clauses are connected by since, as if, or as though, and if the verb in the principal clause is in present tense, the verb in the subordinate clause will be in past indefinite tense, past indefinite tense, or simple past. Okay, you can see in the slide past tense, but specifically past indefinite tense or simple past. As for example, see the first example. It is long since I saw her last. It is long. So the principal clause is in present tense, present indefinite or present perfect, whatever. If the principal clause is any of the present tenses, the subordinate clause will be in past indefinite tense. Saw, I saw her, it is past indefinite because it is connected by since and the principal clause is in present tense. But there is another part of this rule. See the second part. But if the verb in the principal clause is in past indefinite tense, the verb of the subordinate clause will be in past perfect tense. See the example, number B example. It was long since I had seen her last. Look at the first clause. It was long. It was long. It is in past indefinite tense. Here was is the past form of the be verb. So it is not continuous. Some students think that was is used in past continuous tense. Then verb takes ing. But when was is the main verb, it is past indefinite tense. Okay. So the subordinate clause connected by since becomes had seen, that is past perfect tense. So contrast these two examples. মাঝে আমি বাংলা একটু বলি এবার। যদি আমরা দেখি দুটি ক্লজ দুই দিকে আছে, মাঝখানে বসছে সেন্স অথবা অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো, সেক্ষেত্রে প্রথম ক্লজটি অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজটি যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে
তাহলে পরবর্তী ক্লজটি অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়, যেটা আমরা প্রথম এক্সাম্পলে দেখেছি। বাট এক্ষেত্রে যদি প্রিন্সিপাল ক্লজটি অর্থাৎ প্রথম যে ক্লজটি আছে সেটি যদি হয় পাস্ট ইনডেফিনিট, তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি হবে পাস্ট পারফেক্ট। That you can see in the second example. Another example, she proceeded as though I had not spoken. এখানে যে কনজাংশনটি ইউজ হয়েছে as though, আমি নিয়মে বলেছি দুই ক্লজের মধ্যে সিন্স থাকতে পারে, as if থাকতে পারে, as though থাকতে পারে। যেমন থার্ড এক্সাম্পলে আমি দেখাচ্ছি as though আছে। এর আগের যে ভার্বটি আছে প্রিন্সিপাল ক্লজের proceeded, it is in simple past or past indefinite tense. So the subordinate clause had not spoken, it is past perfect. So this is very important and common rule for you. My dear students, there are still some more rules regarding sequence of tenses, and in the next class I want to discuss all those rules. But now let me revise that I have discussed today. My dear students, I told in my first lecture in right from verbs that verb is the heart of a sentence. Most important grammatical rules and factors are related in the right form of verbs. Okay? In the previous class, I discussed subject-verb agreement, right? And you can remember all those rules. And today, I have discussed sequence of tenses. This is a very important part of grammar, part of right form of verbs. Sequence of tenses means টেন্সের পারস্পরিক সম্পর্ক, টেন্সের পারস্পরিক ধারাবাহিকতা। পারস্পরিক বললেই তো দুটো জিনিস আসে, ক্লিয়ার? দুটি ক্লজ থাকতে হবে। সিকোয়েন্স অফ টেন্স কথাটি যখন আমরা বলবো তখন দুটি ক্লজ কমপক্ষে থাকতে হবে। দুটি ক্লজ থাকে কমপক্ষে কোন কোন সেন্টেন্সে? দুটি সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। যদিও সিকোয়েন্স অফ টেন্সেস রুল মূলত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে ঘিরেই বলা হয়েছে, বাট ইট ইজ অলসো অ্যাপ্লিকেবল ইন দ্য ক্লজেস অফ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। যারা তোমরা এখনো ক্লজ বোঝো না তারা কিন্তু রাইট ফর্ম অফ ভার্বস, সিকোয়েন্স অফ টেন্সও বুঝবে না। যখন তুমি দেখবে একটি সেন্টেন্সে দুটি বা দুইয়ের অধিক ক্লজ আছে, তখনই মাথায় নিতে হবে সিকোয়েন্স অফ টেন্স এসে গেছে। হ্যাঁ, সিকোয়েন্স অফ টেন্স কি? আবার আমি বলছি, তোমরা না বুঝলে আমাদের তোমরা কমেন্ট করো, কমেন্ট বক্স আছে, সেখানে তোমরা কমেন্ট করো, আরও প্রশ্ন করবে। না বুঝলে অফকোর্স তোমরা প্রশ্ন করবে, বাট তোমাদের বেসিক ধারণাগুলো তোমাদের নিতে হবে। আমি ট্র্যাডিশনাল লেকচার কিন্তু আমি দিতে চাই না বা দেই না। গাইড বই আছে মার্কেটে, অনেক হ্যান্ড নোট আছে, তোমরা দেখো, তোমাদের হাতেও আছে। বাট ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য বেসিক ক্লিয়ার কনসেপ্ট, all those notes, hand notes, guidebooks are meaningless. At first, you have to realize, comprehend
the facts, বুঝতে হবে, then you should keep them in your memory. আগে বুঝতে হবে, শুধু মুখস্থ করে খালি টেস্ট পেপার সলভ করে লাভ নেই। আগে তোমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, তারপরে এগুলো তোমাকে করতে হবে। তো যেটা বলছিলাম, তুমি যদি ক্লজ না বোঝো তাহলে তুমি অনেক কিছু বুঝবে না। ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স বুঝবে না, অর্থাৎ চেঞ্জিং অফ সেন্টেন্সেস পারবে না তোমরা। রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তো প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে ক্লজ বোঝো আগে, যে সেন্টেন্সে এমন একটি অংশ আছে যার মধ্যে সাবজেক্ট আছে এবং ফাইনাইট ভার্ব আছে, তা এক একটা ক্লজ। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কমপক্ষে দুটি ক্লজ থাকে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেও কমপক্ষে দুটি ক্লজ থাকে। তার একটা ক্লজের ভার্বের টেন্সের সাথে অপর ক্লজের ভার্বের টেন্সের যে সম্পর্ক, যে রিলেশন, যে প্রিন্সিপালস, যে রুলস, তাই হচ্ছে সিকোয়েন্স অফ টেন্সেস। আগে তো তোমাদের টেন্স বুঝতে হবে। ইন মাই ফার্স্ট লেকচার I told you that tenseless means senseless in English grammar. I have repeatedly told you. I know that most of you are the most brilliant students, and you got golden chippet. পেয়েছো তোমরা। বাট তোমাদের মধ্যে আমরা জানি এখনো অনেকেই আছো, you don't have the clear concept of tenses. If you don't know tenses, you can't understand sequence of tenses. So tense is the first condition. You must have to know 12 tenses, their structures at first. Then you have to understand clause, and then you can understand sequence of tenses. So I suggest you to know tenses, 12 tenses very clearly, then know clause and its classification. In one of my classes, I discussed clause, and clauses are divided mainly into 3 classes: principal clause, subordinate clause, and coordinating clause. I also showed them through examples. Okay? Subordinate clauses are also divided into further 3 classes: noun clause, adverb clause, adjective clause. Adverb clause is also divided into further 8 classes. So at least you have to have clear concept of 3 clauses: principal clause, which can express the meaning of a sentence clearly. It is principal clause. Subordinate or dependent clause is that clause which can't express its meaning itself. It has to depend on principal clause to express some meaning. That is the dependent clause or subordinate clause. Then coordinating conjunction. Each of the clauses in a compound sentence connected by a coordinating conjunction is called coordinating clause. So you have to know at least these 3 types of clauses to understand sequence of tenses. Today I have given you some ideas about sequence of tenses and 5
basic rules. Okay, so you can see your slide at home and try to understand again, and if you fail to understand, please comment in your comment box. My dear students, you know that our government is going to take decision to reopen classes in schools and colleges, and particularly students of 12th class are going to be reopened very soon. So even we are thinking of taking at least one class of 11 physically, but still it is not decided. Okay, you can have your mental preparation for regular physical offline classes. Okay, see you next. All the best. Take care.